Sin miedo. No le tiene miedo a las agujas. No, ¿A ti te para gusta nada. que te pinchen? Sí. Ni este poquito de miedo tengo yo. Ok. Acompáñeme por acá, por favor. Ok. Dale. Dale, yo no puedo entrar ahí. Niña, si no me gusta nada. Elsa, te presento a tu laboratorista, la señora Iliana. Un placer. Estás en las mejores manos. Dicho por todos los pacientes, no te vas a sentir ni el pinchazo. Mi opinión de My Cosmetic Surgery es la mejor. Llegar a la clínica no parece que llegas a una clínica, hay una limpieza y un olor, las personas con una familiaridad como que te conocieran de antes y eso me hace sentir que estoy en las mejores manos y que nunca me equivoqué. Elsa, mira, en el día de hoy ya vamos a hacerte tus laboratorios para tu cirugía. Esta es una de las pocas veces que lo han logrado hacer de uno solo. Ya tenemos tus muestras, entonces vamos a hacer también tu electrocardiograma para ver tu corazón. Cuando ella me llama y me dice, estoy pensando seriamente operarme, le dije, ni lo pienses mucho, que eso no tiene sentido, eso no tiene preocupación. Ven ya para Miami, mándame todos tus datos, que te vas a operar en la mejor clínica y con todas las atenciones que tú necesitas. Así que el mejor lugar está aquí en Miami, My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Cuéntame, ¿te dolió? No, Chacha, la no, aguja no. estaba finita, pero es una bobería. Siempre Son eso una ahí. bobería. Sí, Además, claro, no ha para pasado ti otro, que no ha no te pasado lo otros pinchan. dolores. Claro. Bueno, ahora vamos a ver al doctor Jeff. Ok, listo. Bueno, ahora sí, ya llegamos. Estas son las oficinas y los salones del doctor Jeffrey, así que vamos a verlos. ¡Hi, doctor! Hi, doctor. Pasa, vamos a hablar con él. How are How you? are you? This is my sister. How are you? Good, and you? Good, excellent. How may I help you? Okay, I come for the first time visit with you to have a surgery. Okay. So I wanna you decide what I need. Okay. What's bothering you though? Abdomen, breast? My belly and my breast. Okay. And you have 2 children. Yes. You're all done, no more. No more. Okay. Don't have. No. Not good to have children after surgery. No more. Any surgeries before in the past? Cesarean, no. appendix, nothing. No. Okay. And no medications, no, No. blood pressure, diabetes, anything No, like nothing. that. Anybody in the family have a history of blood clots in the legs, blood clots in the lungs, anything like that? No. Okay. My mom high blood pressure. Okay, but no blood clots. No. Okay, so I think next step is I'll step out, I'll have you put on the gown, and then I'll take a look and I'll tell you what I think. Okay, perfect. Okay. El Dr. Jeffrey lo escogí y es el más completo para mi opinión porque he visto varios cuerpos, varias personas que le ha hecho cirugía. Ejemplo, la diosa, que me encantó como ella quedó después de su cirugía y pues esa fue mi último clic para decir yo quiero ese cuerpo para mí. Okay, so let's take a look. So, several things that we're looking for when I'm evaluating a patient, especially someone who's had multiple children, is, what typically happens. When you give birth, the stomach expands because the baby grows and you get some looseness of the skin. The more children that you have, the more looseness of the skin that you can have. So, the first thing we're doing, we're looking at the skin. So in her case, with the 2 children, she has some looseness of the skin, so she definitely needs a tummy tuck. Liposuction, which is only for removing the fat, is not sufficient in somebody who has loose skin because I can remove the fat, but afterwards she would have a lot of loose skin and she wouldn't be happy and flat. Yes. So in your case, you need the tummy tuck, right? Yes. Which involves removing the skin and tightening up the muscle. Okay. And also you would want to do some liposuction, which is what creates the shape. Perfect. So, the 2 operations together is what really creates the result. The tummy tuck gets rid of all the loose skin and tightens up the muscles, and the liposuction of the abdomen and the back is what really brings in the waistline and gets the curve. Conocer al doctor me brindó la confianza que necesitaba en verlo de frente a frente para estar completamente segura que la decisión que tomé fue la correcta. With the breast, and having the 2 children, and some people breastfeed, some people don't, but the breasts expand as they get engorged with milk. In her case, she has some looseness of the skin.
and you know she has a lot of loose skin. You know her nipples are kind of pointing down towards the floor where they should be pointing kind of straight ahead. So she would need a full lift where you need an incision around the areola, a line down and a line underneath that gets it up, and then we use an implant to add a little bit of extra volume. But the implant also adds that fullness and that roundness in the upper portion of the breast, which you can't get with just the lift by itself. El doctor súper atento, súper amable, respondió a todas mis preguntas con la respuesta que yo estaba necesitando escuchar para tener esa gran seguridad. This is what gives the waistline. This is what gives the curve that patients want. It's not actually from the front, it's from the back. So if you think about the body is a circle, and you need to work the whole circle to bring it in to make the waist as narrow as possible. Una vez ella llega a hablar directamente con el doctor Jeffrey, el doctor Jeffrey le recomienda hacerse también una lipo en los muslos y lipo en los brazos, simplemente para que el cuerpo quedara más armónico, y como su cintura iba a quedar más reducida, todo tenía que quedar más parejo, y pues el doctor siempre va a querer que tú quedes como tú deseas. Te recomienda los procedimientos que necesites y miren, ahí está el resultado. You know, it's a silicone implant, feels like natural breast tissue. You see the implant here. Obviously, I would get something a little bit bigger to kind of fit your body. This is only a 350. So implants, there's only 2 times that you need to change them. One, when you get the capsular contracture, which is what I talked about, or when the implant leaks. Implant leakage is around 4% over 7 years. So, you know, you can have the implant for 10, 15, 20 years, and if there's no problems with the implant, they're okay. You know, you're probably gonna wanna go somewhere 450, that's gonna give you some fullness. Can you handle something a little bigger? If that's what you like, yes, you know, you'll be, you know, a little bit more than the natural side. Yeah, so I think 450 is probably gonna be a good size for you. Aquí sí vas a comer toda la comidita cubana que a ti te gusta.